Buonasera a tutti. Siamo collegati già, ci stiamo collegando sulle diverse piattaforme. Spegniamo questa luce qua. Siamo live in diretta su Instagram, su Facebook, su YouTube. Vedo che la diretta su Instagram sta andando, è un po' sempre c'è un po' di ritardo, però sta andando. Speriamo che le persone si colleghino. Intanto benvenuti a questo incontro di oggi. Abbiamo fatto una serie di incontri con Madhu Sai, in cui abbiamo affrontato diversi argomenti. L'argomento di oggi ha a che fare con il tema della conoscenza di sé, quindi l'idea è poter dare spazio a voi, genitori, e che possiate partecipare. Vediamo. Le modifiche votate potrebbero essere salvate. Che possiate partecipare soprattutto attraverso le vostre domande. Quindi vi chiedo semplicemente di darci conferma che ci sentite, potete lasciare un messaggino sia su Instagram o Facebook o WhatsApp, qua riusciamo a vederlo e capire che tutto sta funzionando, che si sente, che si vede. Ok? Mi pare di sì. Allora, mi pare di sì. Sì. Ciao Laura. Ecco, si sente, si vede? Sono diverse persone che stanno dandoci dei segnali che si sente, che si vede. Vediamo se si sente. Ok. Bene, io su Instagram l'unica cosa che non riusciamo a vedere le persone che si stanno collegando o che non si sono collegate, eventualmente potete interagire attraverso, perfetto, si sente, potete sempre interagire attraverso la chat, quindi l'idea è poter condividere le domande che emergano sempre utilizzando questa chat. Benissimo, adesso facciamo entrare a Madhu. Eccolo. Hello Madhu, how are you? Good, Daniel, namaste. There's a small, in Instagram, I think we are cut it. So I will do like this, let me see. We can do it like this, wait. Changes in Instagram. Because the layout in Instagram is not good. Or maybe this one. C'è un problemino con Instagram, non si vede bene la, forse qua, lì. Testing. No. No, gosh. Okay. We have to do it just like this. Having some technical issues. Sì, lì funziona. Let me see if I can put you bigger and I can go smaller. Stiamo risolvendo alcuni problemi tecnici in modo tale che però abbiamo trovato la quadra, in modo tale che dai, lasciamolo così. Madhu. So
il topico di oggi, il tema di oggi è quello che vi ho scritto nelle diverse comunicazioni, la conoscenza di sé. E l'idea è fare come un ponte, dato che stiamo portando Madhu qua, che qui ci condivide un po' l'antica saggezza dell'India, della tradizione vedica o della tradizione dello yoga, fare un ponte tra quelle conoscenze e la nostra vita quotidiana, in particolare le nostre esperienze come genitori, che è la scuola più antica di crescita sicuramente. Quindi cominciamo un po' a interrogare Madhu su questo argomento di oggi. So basically, the introduction is that the idea is to bridge all this ancient knowledge that you're sharing with us into our daily lives, in particular into this into parenting, that is one of the oldest school, because before culture was there were parents and children and kids, and there was something going on. Right. So maybe do this connection. So the first question is, when you speak about self-study or self-knowledge or self-awareness, is the same thing? Are these different things? Quando lui parla di autoconsapevolezza o di conoscenza di sé o di studio del sé, stiamo parlando della stessa cosa o stiamo parlando di cose diverse? Well, it's we can say they're all similar, but a self-study is where you are studying or basically understanding yourself. Self-knowledge is you have already gained that understanding, wisdom. You have the wisdom about yourself, so that is more of a self-knowledge, right? And so it all leads to greater self-awareness and understanding of our own thoughts, our own emotions, our own behavior. Because in relationships, before we can learn how to relate to others, we must learn to relate to oneself. So without having that self study or self understanding, you cannot really relate to others, or even when you're relating, it will be a false interpretation, and it comes from a false knowledge. So self study, or swadhyaya it is called, is one of the very important principles in ethical living in yoga philosophy. So yoga philosophy has given different steps to build that that understanding of the self, understanding of who you truly are, your true self, or the higher self. So in order to have that understanding first, there are laid out various steps, and one of the steps happen to be the self study. Ok. Quindi dici che lo studio del sé o l'autoconsapevolezza o lo studio di se stessi sono concetti similari. In inglese è molto chiara la distinzione, in italiano si fa un po' più fatica. Però dice fondamentalmente il self-study, lo studio di se stessi, significa imparare a comprendere chi siamo. Invece il self-knowledge o l'autoconoscenza presuppone già una forma di saggezza, quindi c'è stata già fatta una forma di uno studio di se stesso, quindi è emersa una forma di saggezza. Fondamentalmente qui di quello che stiamo parlando è un processo di conoscere e comprendere i pensieri, le emozioni, tutto quello che noi siamo. Perché? Perché nelle relazioni, prima di relazionarci con un altro, dobbiamo saper relazionarci con noi stessi, se no si creano delle relazioni che sono false. E la disciplina dello yoga o la filosofia dello yoga insegna questi principi, che sono molto importanti all'interno del suo corpo di insegnamenti, come delle guide per una vita etica, così ha detto lui. E quindi per raggiungere un po' quello che
lo yoga propone che l'autorealizzazione, la conoscenza del sé, per avere quella conoscenza ovviamente serve questo step. Ok? So, quindi quando parli di vita etica, cosa vuol dire? Perché quando si parla, uno potrebbe dire, in diversi momenti della storia forse c'erano diversi modi di vedere l'etica, quindi cosa intende lui per una vita etica? What do you understand when you speak about an ethical life? Because maybe if you see in history, you could say, or you could think that different types of ethics, were there according to the historical period. When we are talking about ethical living, Mhm. I mean, in yoga, ethical living is called as niyamas. Niyamas means those Mhm. observances, or things that will help you into ethical living. So the ethical living is basically, according to yoga, they talk about practicing internal and external purification. So for example, being pure and being clean is very, very important, which is physical hygiene externally, and internally having positive thoughts. That is ethical living. Being in a place of contentment. So no matter what is happening outside, there is a constant inner contentment within you, right? And putting the right effort, and living in a righteous way, right? Self study, where you are understanding and studying yourself, and you're basically learning about yourself, and then establishing a deeper inner connection with your higher self, a divine connection, if you want to call it. So it allows you to get into spiritual practices, being more connected with people, practicing more humility, and all those kind of things. So this is what, when we are talking about ethical living, we are talking about a life which has all these components. Ok, quindi Not dice, anger, not anger, not fear, not greed, right? But having a pure thoughts which is not hurtful to yourself or to others. Example like that, right? So those are all ethical livings. ok, quindi fondamentalmente dici nel mondo dello yoga si parla di questo niyames, you said niyames? Niyamas, yeah. Niyamas, Niyama means that which you have to follow. okay. Niyamas è ciò che se segui ti aiuta a vivere meglio, quindi con principi che se tu li segui ti aiutano a vivere meglio. E ovviamente nella tradizione yogica si parla di praticare questi principi, quello che ti aiuta a vivere meglio, e si parla di una forma di purificazione interna ed esterna. Esterna ovviamente abbiamo l'igiene, che è una cosa molto importante, l'igiene fisica, ma loro riconoscono che c'è un'igiene più importante che è quella interiore, e quindi parlano di, per esempio, di pensieri positivi o di vivere contento, non importa qualsiasi cosa ti succeda, che tu possa vivere in uno stato di essere contento con la tua vita, con quello che sei, con quello che hai. Allo stesso tempo diceva di fare sempre il giusto sforzo, quindi mettere la tua parte, vivere in modo corretto. E tutto questo eventualmente ti può portare anche a sviluppare una maggiore connessione con quello che si chiama il tuo sé superiore. Questo è quello che si intende quando si parla di questo vivere in modo etico, quindi non è una cosa filosofica o intellettuale. E dopo finalmente ha detto, fondamentalmente quando tu vivi senza paura, senza rabbia, greed, senza avidità, eccetera, senza queste emozioni. Ok, perfetto, abbiamo settato un po'
il campo di gioco. In qualsiasi momento, se avete, potete buttare le vostre domande, ok? So if you have questions at any stage, you can share the questions if you have any type of questions. So that is what one of the important ethical principle is self-study or learning about yourself. It's very important to start with yourself when you're dealing with relationships, when you're dealing with your spouse, when you're having this relationship with your child, or you want to set yourself as an example. So these are important ethical living that you are actually practicing, which the child is learning by just watching you apply in your own lives. So that is a very, very important thing. Is why is this is not just for you. The study that you're doing and understanding you're having and learning that you're doing about yourself is not just for you, but because it will help you into this ethical living, and that ethical living is what the children will learn. Oh, this is how my dad is doing, this is how my mom is doing, so I should also be the same way. So you are basically you're a living example to them, showing them how to live. When there is a stress, how do you respond to that stress? When you are having anxiety, when you're having a challenge or an issue, something that you do not like in your life, how are you going to respond to it, how to approach? No, those are the basic ethical principles that we are not even practicing, we are not even teaching our children, because we don't know ourselves. Ok. So yeah. Quindi dice che la conoscenza del sé, questo self-study, è uno dei principi di questo vivere etico. E sempre si comincia attraverso quello che si parte con se stessi. Quindi sia nella relazione con il compagno, la compagna o con i figli, ovviamente bisogna dare l'esempio nelle relazioni perché farle funzionare, soprattutto con i bambini che loro stanno imparando da te. E quindi questi principi ti aiuteranno a dare l'esempio in modo tale che il tuo figlio, il tuo bambino impara da te. Per esempio, impari da te a come vivere, perché il bambino sta imparando come vivere quando sei stressato, come rispondi. Il tuo bambino sta prendendo spunto di come tu rispondi per dopo lui modellare. O per esempio quando non ti piace qualcosa, no? E come rispondi in quelle situazioni. Anche lì tuo figlio prenderà spunto o al tuo esempio per dopo lui, quando sarà grande, agire. Ok. So it is not just an intellectual knowledge, but it is a intellectual, it is an ability that will help you to dissolve your ego, right? That is, ego means false identification. So your mind is not interpreting in the false interpretations about things that are happening, because a lot of the things that we do is because either we don't understand ourselves and we are coming from a place of disadvantage, because we don't have understanding about ourselves, therefore we do not have understanding of our own mind, of our ego, and how it is using false identifications. We do not have that, and there are no moral and ethical principles, right? Moral integrity and ethical values and principles living is not there. So, and therefore there is no connection with our own true self. So self study eliminates all these things. It helps move forward and learn about all these things. Okay. Quindi fondamentalmente dici questo non è un tipo di conoscenza intellettuale, non stiamo parlando di una conoscenza intellettuale, stiamo parlando di una forma di conoscenza che aiuta a dissolvere l'ego. L'ego viene inteso come quel senso di identificazione falso che noi abbiamo. E quindi quando c'è questo falso senso di identità, ovviamente non ci conosciamo, non possiamo comprendere noi stessi, non siamo in grado di comprendere gli altri.
Questo è quello che succede quando non c'è questa comprensione dell'ego o della mente, no? Frutto di questo falso senso di identità. Ovviamente dopo non ci sono molti valori, molti principi, il self-study o la conoscenza di sé viene un po' a tamponare tutti questi problemi e a darci una mano. Perfect. So because if you see our lives, if you carefully observe our lives, our relationships, when there is a problem in a relationship, we do not know how to approach it. When there is a challenge or a incident that happens that is very disturbing, so we get very disturbed, and we have no clue how to handle that situation. So we are in a very sensitive, in a very weak position, because we do not have understanding about ourselves. So self learning or self study is a very important tool that will foster us to gain more, not only moral strength, and not only inner strength, but also with those Madhu, challenges. I lost you for a while. Ti abbiamo perso per un attimo. Can you repeat the last part? The Only the last last part part, I the was, last second. You were saying that you will not gain moral strength. yeah, we don't gain mere moral strength, and we will gain moral strength, and we will gain the ethical values, right, to be able to handle and resolve the challenges that we are facing in our relationships today. Because if any one problem comes today, we are so weak, we are so panicked, we go into fear, we go into anxiety, we go into depression. This is a very sad situation that we are living in. There's so much of uncertainty we are surrounded with, and we do not know how to approach this. So self study gives us this that strength. Ok, quindi dice perché se guardiamo attentamente, per esempio nella nostra vita, nelle nostre relazioni, quando abbiamo dei problemi, quando abbiamo le difficoltà, spesso succede che non abbiamo la più pallida idea di come affrontare quella situazione, di come rispondere, di come gestire le situazioni, e questo crea molto stress e significa che siamo sempre in una posizione un po' svantaggiati, in una posizione debole davanti alle situazioni che ci presenta la vita. Questa conoscenza del sé, quello che ti dà è una sorta di forza interiore che ti consente dopo di risolvere queste sfide che troverai nella vita. Oggi cosa succede? Che troviamo delle sfide, delle difficoltà, e andiamo subito in panico, in ansia, in depressione, ci spaventiamo, e quindi è come se siamo davvero non capacitati per affrontare le sfide che ci presenta la vita. Lo studio del sé ci dà gli strumenti per poter bypassare questo stato di svantaggio. Ok. So, la domanda che volevo farle era questa, no? Il genitore è un ruolo meraviglioso in cui vieni messo alla prova fin da subito, ok? Vieni sempre messo alla prova perché devi rispondere a una creatura che è 100% vulnerabile e alla quale, volendo o nolendo, devi guidare, devi insegnare e che sta imparando da te. In che modo, in modo più puntuale, più specifico, noi possiamo avere dei vantaggi nella relazione come genitori quando iniziamo il percorso di conoscenza del sé. Ecco, questa è un po' la domanda. So the question is, in parenting, what happens is that we are usually challenged right away, no? Mhm, And we are challenged by these beautiful creatures that are the children, and that they live in a very vulnerable state. mhm, So you can abuse very easily your mhm, power, with your words. And
So it's kind of, we understand kind of in tweet that this is a situation. In, can you give us more clear examples in which way, if one starts a process or a journey of self-study, how can one benefit in this very particular relationship that you're kind of challenged all the time? And Right, right. you have to give the example, because the other one is looking at you, and you have to give the example. Right. So for example, if you see, as you're saying, that children are so beautiful and they are so open, and they are very innocent, and from there they're asking a lot of questions because they don't have a clue about this world, so they are seeing the world through your eyes. Now, if you have your eyes, which means your senses are itself corrupted, right? You are stuck in a pattern that is negative, that has a negative connotation or a negative consequence to it, and you don't have an understanding about your own ego or your false identification. You're not aware about it. You're completely unconscious of your patterns and triggers that are coming to you. You react. So when you are having all these, basically your internal self is not pure, it is corrupted. So imagine a software that is completely corrupted and you install it into your computer. Now that is what the input that you give, and that is the output that you get. Now the same thing with children. So let us say when children are making a tantrum, or they are behaving in a particular, innocently they want to make an experiment, or they want to go and play and do things, and they are opening things, and they are, let us say, in the house, they are opening a very expensive thing, and they don't know how to handle it, and they're just handling it, and those kind of situations. Because when those kind of situations are there, it is very important for a parent to be pure. What does it mean, pure? The parent must be open, the parent must be honest with himself, there must be integrity, right? And the parent must have patience, right? And the parent must have understanding. All these qualities, if you have, then you can address that situation with the child. Otherwise, you will only be addressing from your own trauma, from your own triggers, from your own patterns. Because your dad might have given you a very hard discipline. He gave you a timeout, or he kicked you, or he hit you, or whatever it is. He reacted in a very unkind way, right? And or that is what you are exposed to, right, in your life. And therefore when you don't know how to deal with the situation, you don't know how to handle the situation, you cannot just be still and be patient and be open to learning. You just want to react to it. Now these kind of situations, the child is watching. The child is watching you behave like that. What do you expect the child to do when he grows up? That is what he's going to be. So the important thing is, there has to be a constant vigilance, the constant awareness, constant reflection on your own identity, your own patterns, your own triggers. Unless you have that as the first step to transform your own pattern and your own negative approach toward things, there will never be a development in your child. And how do? You react the same way, and the child is receiving that, and he is going to take that. That's all he knows, because that is all you showed him. You cannot expect him to do things better. So Okay. in this self study is a very very powerful what do you call ethical principle to practice.
Does this make sense? Yeah. How important it is, because every situation, every crisis, every situation demands a very creative response. A very creative response. Now, how can you be creative when you are filled with lot of garbage, with lot of filth within you, with lot of impurities? Okay. There is no contentment within yourself. So how can you pass this on to the child? Mhm. Per esempio dice, noi vediamo che queste creature, questi bambini sono molto belli, sono innocenti e sono molto aperti, no? E loro vedono però la realtà attraverso i tuoi occhi. Quindi se i tuoi sensi, il tuo sguardo è corrotto, ovviamente tu stai offrendo a loro questo modello limitante che sarà quello che loro impareranno. Se sei inconscio dei tuoi modelli, se sei inconsapevole di come reagisci, di come rispondi, ovviamente loro prendono spunto da lì. Ho fatto un esempio, immaginate come questo si assomiglia a un sé interiore che non è puro. Immaginate che a un computer ne installate un software che è corrotto. Cosa fa a quel computer? Quindi qua è la stessa cosa. Ipotizziamo un bambino che comincia a fare delle marachelle o che vuole giocare con una cosa, un artefatto che è stato appena comprato, che è molto caro, ma non sa come gestirlo, ma lui è curioso e quindi non sa come gestire la situazione e ci sta provando. Ovviamente la sfida del genitore in questi contesti, questo è semplicemente un paio di esempi, deve essere molto puro, essere molto onesto, essere molto integro, avere pazienza e avere comprensione, perché se ha tutte queste caratteristiche, lui saprà come rispondere alle situazioni, come per esempio quella che abbiamo indicato. Se invece non ha nulla di tutto ciò, ovviamente risponderà semplicemente dal suo condizionamento. E se per esempio quando piccolo tuo papà ti trattava male, risponderà da quello spazio, perché non sa come gestire la situazione. Quindi finirà per reagire invece di rispondere. Cosa ti aspetti che tuo figlio faccia se dopo lui e tu agisci in questi modi? Quindi questo richiede da parte nostra di una continua vigilanza, auto-osservazione del nostro stato interiore, dei nostri modelli, di quello che ci fa scattare, perché se non c'è questa auto-osservazione, questa consapevolezza, ovviamente tuo figlio non potrà sviluppare un sé che sia sano, no? Sarà sempre un po' riceverà come si chiama, uno sguardo inquinato che sarà quello che utilizzerà lui. Ecco perché è così importante lo studio del sé, perché ogni situazione di vita, in particolare le crisi, ma in generale le situazioni della vita in sé, richiede che noi siamo profondamente creativi per rispondere. No? E se siamo pieni di tutte queste limitazioni, se siamo pieni interiormente di spazzatura, ovviamente non c'è nessun tipo di essere contenti, essere appagati dentro di noi, cosa ci possiamo aspettare? Okay. Ok, so it's quite, è una cosa molto applicabile. So it's something that is it's very practical at the end. Yeah, it is. It is very practical. See, one has to start reflecting on oneself, right? Of course, in yoga in yoga philosophy, they talk about self study as studying the scriptures and studying all the principles and philosophies. But here, when in our modern world, what we need is basically we need to reflect, do self reflection. We are not even reflecting on our own thoughts, our own feelings. So first we need to start there. We need to create a daily routine, like a mindful movement. You can call it a mindful movement, that is
that 10 minutes is going to be my reflection of my day. I'm going to go for a 10-minute walk or a 30-minute walk, and it is only about me, and want to reflect on my observations, right? So one thing is to observe, and second is to actually reflect on that observation. So for example, I know that I have anger. I know that I have jealousy. Now, that is not enough. That is not reflection. That is just observation, noticing that I have anger, I have jealousy. Now, you're going to go for a walk and reflect on that anger. Okay, what is that makes me angry? It could be a trigger, it could be a pattern, it could be some kind of a reaction by people. There could be so many what do you call it, triggers that is causing that anger. Okay, so you are going on not just observing, you are going on reflecting and and meditating upon it, right? And that is a daily routine. You have to do it on a daily basis. And when you do this on a daily basis, what happens is there will be a beautiful insight that will come to you, and that insight will give you the tool to be able to uh, how do I respond when I have this anger? So how do I break this pattern? You will get an insight, right? Or you, even before an insight, you will have so many questions. Okay, why do I behave like this? What is the, you're only focusing on you in this self-reflection, right? So it's a self-reflection inquiry. You're inquiring into yourself, you're questioning yourself, that what is my intention behind it? Why do I do this way? Right? And then as you keep on doing that, as you keep on reflecting, you will have beautiful insights about yourself, and that will lead to your spiritual growth, because that will lead to a breakthrough within you. So next time when the anger comes, you exactly know, because you have paid attention. Now any study, any education, let us say engineering or business or medicine, or any kind of a profession you take. Now, don't we don't we study it? Don't we reflect on it? Don't we contemplate on it? Don't we apply it into our everyday lives and see how that fits into it when we are working towards it? Don't we take training at our work? So we spend so much of time on educating ourselves. Then why are we not doing the same with our own selves? We are doing it with our profession. We are doing it with our education. We are doing it when we are trying to learn something new. Every day, in anything, learning a car, learning to drive a car, right? Or cooking. Anything you take, when you don't know something, you go on studying it, you go on applying it. First time, it will be a complete failure. But as you keep practicing more and more, that failure will become success. Now we don't do this with ourselves. Okay. Okay. So we have to create a daily routine. If you want to solve the problems, if you want to take care of your, if you want to be a good example for your child, then you need to put in the effort. Sì. Allora, dove eravamo? Eravamo rimasti qua. Dice che uno deve iniziare quindi a utilizzare questa riflessione continua su se stessi. Nell'antichità, ovviamente noi qua in India si studiava le scritture, si studiava la filosofia, ma quello che ci serve in questo momento e nei tempi moderni, nella nostra vita di adesso, è una capacità di autoriflessione
su cosa? Su quello che sono i propri pensieri, su quello che sono le proprie emozioni, su quello che sono i propri sentimenti. È come un momento di mindfulness, no? Che uno ha con se stesso in modo quotidiano, 10 minuti, 30 minuti, per esempio esco a fare una passeggiata e comincio a incorporare queste cose. Ci sono 2 passaggi, dice lui. La prima parte è l'osservazione e la seconda parte è la riflessione, quindi io posso forse osservare che ho rabbia, che ho gelosia, posso riconoscere forse alcune cose, ma quello non è sufficiente semplicemente osservarlo. Dopo c'è la riflessione. Cosa mi fa scattare? Cosa mi fa arrabbiare? Perché? È un entrare e un indagare in quello che si è osservato in primis. E quindi non si limita semplicemente a osservare, no? È come un meditare su quello che si osserva. E la cosa straordinaria è che se uno comincia a farlo quotidianamente, inevitabilmente cominci ad avere delle intuizioni. E quando cominci ad avere queste intuizioni, cominci a scoprire come rispondere a quelle situazioni che prima hai osservato. Quindi, per esempio, come rispondere quando sei arrabbiato, come interrompere questi modelli comportamentali che possono essere limitanti. Perché? Perché stai facendo un processo di autoindagine, stai riflettendo, avrai definitivamente una grande crescita spirituale e delle tantissime intuizioni, però se questa cosa la fai sul serio e dice, per esempio, noi tutti abbiamo una professione, abbiamo un lavoro, abbiamo studiato tanto, dedichiamo tanto tempo, facciamo addirittura del training, investiamo del tempo, le prime volte in cui abbiamo fatto il nostro mestiere forse facevamo schifo, dopo abbiamo migliorato. Perché non applichiamo la stessa logica a noi stessi? Perché non facciamo la stessa cosa con noi stessi? Ecco, questo è un po' il punto di domanda. Quindi serve anche in questo ambito che ha a che fare con il nostro mondo interiore creare delle routine e ovviamente mettere il giusto sforzo. Ecco, io non so se ci sono delle domande. Qua there's a question and then we can go for the meditation. Okay. Salvina, o maybe it's a comment, I will read it. Una bella opportunità che i figli ci incoraggiano quotidianamente a perseguire con fede e gioia. Basically, yes, it's a comment. It's a beautiful opportunity that children give us daily to proceed with faith and with joy. Thank you. Correct, correct. We need to respond to it with the proper communication. There has to be a reflective communication. There has to be mindful listening. Those are very important skills, and we have to practice. We have to practice. If you have to really in the interpersonal dynamics, right? We have to practice lot of self-reflection. Ok, esatto, dice dobbiamo imparare a rispondere in modo diverso, serve molto la comunicazione, you said reflective communication? Yeah, reflective communication. That Sì, is, sì. Sì, sì. after you're listening, yeah, you're listening to somebody, and you are basically reflecting that on them, and they say just to avoid any misinterpretations, to be more thoughtful, and to be more considerate. So you're telling them through reflective communication that you understand them, you hear them. I hear you. That is what you're telling. Quindi parla di questa comunicazione riflessiva dove tu ascolti all'altro, sei considerato, ti interessi per quello che fa l'altro e ovviamente devi applicare una forma di ascolto che è mindful, quindi sei lì ad ascoltare, a dare dei segnali, come a ribadire per capire se quello che tu hai capito è quello che l'altro intendeva e così via. Queste sono le cose che bisogna ovviamente praticare quotidianamente nelle relazioni. So even if you don't have the answer, you are thinking with them and trying to work with them, because children have a lot of questions that you don't have answers to. E anche quando ti relazioni con loro, anche se non hai le domande,
devi imparare a riflettere assieme a loro, perché loro avranno tante domande a cui tu non avrai una risposta e riflettendo assieme a loro potrai avere delle intuizioni straordinarie. Yes, yes. No, it's amazing, è molto bello casi di genitori che si sono aperti a una conversazione con i figli e che il figlio è stato quello che ha insegnato al papà. Mi ricordo le storie di questo bambino, I'm telling a story, I will share with you how, an example of what you said, che il bambino che aveva chiesto papà chi aveva creato Dio. Il papà ha sentito la domanda, è stato molto onesto, era una persona che faceva un percorso spirituale da anni, ha detto guarda caro figlio, non lo so, non ho una risposta alla tua domanda. E dopo qualche secondo il bambino ha detto ho trovato la risposta. E lui gli ha detto qual è la risposta? Ha detto Dio ha creato se stesso. So this is an example of a father, he was a spiritual seeker, he had a very, like you say, he was having a conversation with his child, and his child asked him one day, Father, who created God? So then he was a spiritual seeker, he had lots of courses on his back, and he was very honest, and he said, look, I'm sorry, I don't have an answer for your question. And then after a few seconds, the child said, I got the answer. And he asked him, what is the answer? And the child said, God created himself. So he learned from the child by this conversation with openness. Correct. Okay. So maybe you can guide us in some meditation so we spoke lots of things Okay. to digest. We can do it. Mm-hmm. Self-reflective meditation. Mm-hmm. So everybody can just sit with their eyes closed. Quindi questo momento per fare tutti insieme una meditazione riflessiva, potete sedervi con gli occhi chiusi. So just close your eyes and semplicemente chiudete i vostri occhi. Allow all the thoughts to settle down. Lasciate i vostri pensieri decantare. And create a very calm space inside you, a mental space that is very calm and vast space. Crea uno spazio dentro di te che è molto calmo, che è molto vasto, spazioso. Use your breath as a tool to just relax and calm the mind. Usa la tua respirazione come uno strumento per rilassare e calmare la mente. Pay attention to your breath and focus on your breath. Porta l'attenzione al tuo respiro, focalizzati nel tuo respiro. And slowly go internal, move all the attention inward and go to a place where you can never be bothered, where there is no disturbance. Porta tutta l'attenzione dentro di te, a uno spazio dove nulla ti può disturbare. Now slowly reflect onto your life, your daily life, your relationships. Lentamente rifletti sulla tua vita, sulle tue relazioni. And reflect on your behavior and your emotional responses within your family. Rifletti su quello che è il tuo comportamento, le tue risposte emotive nella tua famiglia.
When you are uncomfortable, when you are unhappy, how do you respond emotionally? What is your response to your child, with your spouse? quando sei scomodo, quando non sei contento, come rispondi al tuo bambino, alla tua moglie, al tuo marito. When there is so much of demand from your family, from your child, how do you respond to it? Is there patience? Do you have compassion? Do you feel empathy? Quando c'è tanta, quando vieni richiesto, no, dalla tua famiglia, dal tuo figlio, come rispondi? Rispondi con pazienza, rispondi con empatia, come rispondi? Without judging yourself, just make a reflection and see yourself from a third person's perspective. Quindi senza criticare né giudicare te stessa, te stesso, osserva utilizzando la prospettiva di una terza persona che non sta giudicando però. Ask yourself, how can I improve my communication with my family? How can I improve my understanding with my relationships? Puoi chiedere dentro di te come posso migliorare la mia comunicazione con la mia famiglia, come posso migliorare la comprensione dell'altro. Now, gently invoke your higher self. Ask your higher self, the divine connection within you, the spirit within you. Ask your higher self to help you learn and understand about yourself. Quindi adesso ti invito a chiedere e invocare il tuo sé superiore, il tuo spirito, di guidarti a conoscere meglio te stesso, ad avere una connessione più profonda con te stesso e te stessa. Ask for the strength and the grace to constantly reflect on your conflicts. Chiedi la forza di poter riflettere in continuazione quando sei in conflitto. अनेक जन्म संप्राप्त कर्मेन्दन विदायिने
Atmajnanajnidhanena Tasmai Shri Gurave Namaha. I understand that all my conflicts and challenges are carried forward from my previous life into this life. Comprendo che tutte le mie difficoltà e sfide si tramandano da vite passate a questa, And with the help of the divine grace, e con I am l'aiuto going to burn all these conflicts in the fire of self-knowledge. della grazia divina brucerò tutti questi conflitti nella fiamma dell'autoconoscenza. With the guidance of my teacher and guru, let me be free of all conflicts and suffering. Con la guida del mio maestro, del mio guru, lasciami essere libero di ogni forma di conflitto e sofferenza. Om Shanti Shanti Shanti. If you can now slowly open your eyes. Potete lentamente aprire i vostri occhi. And we will be going more deeper into this kind of self-reflection and self-study in our course that is coming up soon. Andremo molto più profondamente in questo tipo di riflessioni, questo processo di autoconoscimento nel corso che faremo un po' più avanti. And if all of you can practice, if all of you can keep applying yourselves and come up with all these questions that you have, that you want to really learn about yourself, then we can go deeper in the course, we can go deeper and actually work on them. Quindi se continuate voi ad applicare e a darvi da fare in questo processo di autoriflessione, ovviamente potremo approfondire molto di più quando faremo il corso. Ok. Thank you very much everybody. Grazie a tutti, grazie Madhuji. Thank you very much. Namaste See to you you. next time. And namaste to everyone. See you next time. Namaste. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima.